He's not there. I can't see him. Oh, no. Okay, now can you hear me, Shaq? Now I hope I'm not getting very stuck. I am speaking. Hi, can you hear me now, Shaq? Hello, can you guys hear me? The video is better now. I can't hear you, Shaq. It's the biggest series of the year, the Daraz World Cup Payback with Bristol and Live God. As we discuss and analyze the Sri Lankan matches at the T20 World Cup and give you the chance to win 100 times Sri Lanka's score in cash. Live from the Cricket Club Cafe. Please welcome your hosts, Shaq and Callum Shrima. Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome, of course, to the Daraz Payback series right here, coming to you live on our PodHUB platforms, which of course is Facebook and YouTube, and we are going live on Channel 1 Dialogue TV. This is a series of shows. It's just more than a cricket show that we have for you. We're talking to some fantastic past cricketers and some current cricketers also coming up right here on the show. Today is a show that we're going to be focusing on the blockbuster match, and these two teams
have only been meeting each other during ICC World Cup tournaments. And we're talking about, of course, Pakistan and India. Now we have a very special guest who's going to be joining us live. He's also on the commentary team, so we don't have too much time with him, as a matter of fact, so we'll try and steal as much time as we can. We're talking about Russel Arnold. We also have Sam coming to us live from the UAE. We've got Azam on the show also, and lots to do right here on the Daraz World Cup Payback series. I gotta say hello and thank you so much to our wonderful sponsors. It's Daraz, of course. The month of November is going to be a very interesting month. 11 lucky winners to win 11 million rupees daily for the first 11 days in November. All you need to do is log into the Daraz app and shop to win more. Daraz 1111. Shop opportunity, shop more and win more. Our main sponsors, Bristol Institute of Business Management, Bristol Institute affiliated to the University of the West of England. And if you want to find out more details, you can speak to them on 0777 907755. And LiveGuard, tough battery with super strong active grid technology, energy unlimited. Lots happening on the show today, coming to you live from the Cricket Cafe right here in Colombo. And of course, lots to do as far as our predictions are concerned. Actually, today we don't have predictions because Sri Lanka is not playing, but we have all the other segments that we have in store for you. It's time for us to cross over and of course speak to our wonderful friend Callum Shrimal on the show. Thank you, Sheikh. සුබ සන්ධ්‍යාවක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා සියලු දෙනාටම. මැද පෙරදිග පැවැත්වෙන 7 වෙනි T20 ලෝක කුසලානය සුපිරි 12 වටේ නැත්නම් සුපර් 12 වටේ තමයි ආරම්භ වන්නේ. අද ඊයේ සුදුසුතා සොයා තරග කරපු මූලික වටය සමාප්ත වෙද්දී වෙච්ච ලොකුම පෙරළිය තමයි ටෙස්ට් ජාතියක් වෙච්ච අයර්ලන්තේ පන්නලා දාලා නැමීබියා කණ්ඩායම සුපර් 12 වටේට ප්‍රථම වතාවට සුදුසුකම් ලබා ගැනීම. ඉතාමත් විශේෂ අවස්ථාවක්. ඔවුන් ආරම්භයේ සිටම පෙරළිකාර කණ්ඩායමක් බවට පත් වෙච්ච බව ඔබ ඒත්තු යන්න ඇති ක්‍රීඩා කරපු විලාශයත් එක්ක. ඊට අමතරව ශ්‍රී ලංකාව ඊටාම ලෙහෙසි පහසු ජයග්‍රහණයක් ලබා ගත්ත නෙදර්ලන්තේ පරාජයට පත් කරලා මම විශ්වාස කරා අපි විශ්වාස කරා ලකුණු 39ට වඩා අඩුවෙන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ඔවුන්ව නවත්තයි කියලා. මොකද්ද හේතුවකට තව ලකුණු 5ක් වැඩිපුර ලබා දීලා තිබුණා. හරියට ආපහු සොෆ්ට් බෝල් ගහලා හાર્ඩ් බෝල් ගහලා ගහන්න එන්න ඕන වගේ එකක් තමයි මට නම් පේන්නේ. ඔවුන් ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩා විලාශයත් එක්ක. ඒකදී ඇත්තටම අපි දැක්ක දෙයක් තමයි දසුන් ශානක විසින් ලබාගත් දුවද්දී දැවියාම. එයින් යම්කිසි පිපිදීමක් වෙන තියෙන ජීවිතයට තවත් ප්‍රතිජීවයක් ලැබිච්ච බව තමයි මට නම් හිතෙන්නේ. ඒ නිසා නවසීලන්තයේ අඩු ගානේ මේ කියන්නේ පන්දු යවන්නටවත් හයියක් විය හැකි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් නෙවෙයි ලබා දුන්නේ ශ්‍රී ලංකාවට ලබා දීපු ඉලක්කය. ලකුණු 44ක්. ඉතින් ඒ ලකුණු 44 ලබාගත්තේ පන්දුවර 10කදී. එතකොට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පන්දුවර 7යි එක පන්දුවක් තුලදී ලකුණු 45 ලබා ගත්තා. හැබැයි විකට් දෙකක් දැවි ගියා. ඒක තමයි ටිකක් කනගාටු. කොමුණත් මේ ලකුණු 45න් ලකුණු 33ක්ම ලබා ගත්තේ කුසල් ජානිත් පෙරේරා පන්දුවර පන්දු 24කදී 4 පාර 6ක් එහෙම එල්ල කළා. පන්දු කරන්නේ තමයි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ප්‍රධානම ආයුධය. ඒ බව ඔබට පේනවා ඇති. එන්නම ඔවුන් දියුණුවෙන් දියුණුවට පත් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම මැද පෙරදිග මේ පිටිවල අබුඩාබියේ ඩුබායි වල සහ ඔමානයේ එකම සාජා පිටියේ ලහිරු කුමාර විකට් 3ක් ලබා ගත්ත ලකුණු 7කට ඕවර් 3ක් යවුවා එක නිලකුණු ඕවරයක් යවුවා. එතකොට වනිදු හසරන් ඉතාමත්ම විශිෂ්ට පන්දුකරණයක් නැවත වතාවක් පෙන්නුම් කළා. ලකුණු 9කට විකට් 3ක් ලබා ගත්ත තීක්ෂණ විකට් දෙකක් ලබා ගත්ත ලකුණු 3කට එක ඕවරයක් යවුවේ. එතකොට දුෂ්මන්ත චමිරත්තිය ක්‍රීඩා කළා. ඔහුටත් හොඳ පුහුණු අත්දැකීමක් ලැබෙන්නේ නැති තරග පුහුණු අත්දැකීමක් මැච් ප්‍රැක්ටිස් එකක් එක විකට්ටුවක් ලබා ගත්ත ලකුණු 3කට. එතකොට නැමීබියාව සහ අයර්ලන්තයේ අතර තරගය තමයි අනික් තරගය. නැමීබියා විසින් අයර්ලන්තේ පැරැද්දුවේ විකට් 8කින්. ලේසි පාසු නෑ. අයර්ලන්ත කණ්ඩායම ලකුණු 125 ලබා ගත්තේ විකට් 8කට. ඕවර් 20 දී නැමීබියාව ලකුණු 126 ලබා ගත්තේ විකට් 2කට. ඒක තමයි ඕවර් 18 පන්දු 3යි වුන් වැය කළේ. ගෙහාඩ් රැස්මස් නොදවි ලකුණු 53ක් නායකත්වයේ ඉදීමක් ක්‍රීඩා කළා. නායකයෙක් කියන්නේ එහෙමයි කණ්ඩායමක් ඉදිරියේ සිට තමන් කවුද යනවාද මේක මගේ කණ්ඩායම ඔයගොල්ලෝ ගැහුවේ නැතුණත් මම තනියෙන් හරි ගහනවා කියලා තීරණය කරන ක්‍රීඩකෙක්. ඉතින් එවැනි හොඳ ක්‍රීඩකෙක් සොයාගෙන නැමීබියා කණ්ඩායම මේ ජයග්‍රහණය ලබා ගත්තා. මතක තබා ගන්න සමහර විට මේ සුපර් 12 වටේදීත් ඔවුන් මීට වඩා මොනවා හරි කරાવી. මොකද ඔවුන්ට නැති වෙන්න දෙයක් නැහැ. මේ ඇති කරගත යුතු දේවල් තමයි තිබෙන්නේ. එතකොට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ගැන කතා කරොත් මහේන ජයවර්ධන ඊයේ තමන්ගේ
වගකීම ඉෂ්ට කරලා ඉවරලා ආපහු ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණියා. ඔහුගේ පෞද්ගලික කර්ම කාරණා කීපයක් සඳහා ඔහු පුරුදු වෙලා තිබෙන නිසා හැබැයි මතක තියාගන්න මහේල ශ්‍රී ලංකාවට වැඩ කළේ සත පහක්වත් නොගෙන. ඒ කිව්වේ කිසිදු වැටුපක් නොගෙන තමයි සතියක් ඉඳලා මේ උරුවාරුකම් ලබා දීලා මේ පැහැදිලි සුබවාදී ධනාත්මක වෙනස කරේ. ඒක පැහැදිලිව අපිට පේනවා අපි අත්විඳින අග්‍රඵල ප්‍රතිඵල එක්ක. ඉතින් අවසානයේදී ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළත් වෙච්ච කාණ්ඩය බංග්ලාදේශයත් එක්ක හෙට පටන් ගන්නවා තරග වදින්න. හොඳ වෙලාවට දහවල් කාලේ තමයි මේ තරග තියෙන්නේ. වැඩි ප්‍රමාණයක් ශ්‍රී ලංකාවට තරග තියෙන දහවල් කාලේ. ඕස්ට්‍රේලියාව එක්කම දකුණු අප්‍රිකාව එංගලන්තය සහ බටහිර ඉන්දිය කොදේව කියන සෙසු කණ්ඩායම් එක තමයි තරග වදින්න තියෙන්නේ දැන්. දැන් තමයි කපුල්ල පැනලා අවසන් හොඳ මානසික ශක්තියක් අරගෙන අපි සියලුම දෙනාම එක්කවෙලා ඔවුන්ට අපගේ සුබ ප්‍රාර්ථනය, කාහලය, ජයഘോഷාව, ධෛර්යය පිරිනැමිය යුතුයි. ඉතින් ඒ වගේම අද පැවැත්වෙන සුපර් 12 වටේ ආරම්භ කිරීම සඳහා අද පස්වරු 3ට ආරම්භ වන තරගය තමයි ඕස්ට්‍රේලියාව සහ දකුණු අප්‍රිකාව අතර තරගය. අනිත් තරගය සන්ධ්‍යා භාගයේදී පැවැත්වෙන්නේ එංගලන්තය සහ බටහිර ඉන්දිය කොදෙව් සමග ඒ ඩුබායිහිදී. ඔන්න අද දවසේ සැකවින් ඔබට සංක්ෂිප්තය මා ඉදිරිපත් කරා මේ 7 වෙනි T20 ලෝක කුසලානේ. අපි අද මොනවද කරන්න කියලා ඊට පස්සේ ඔබ බලා ඉන්න. මොකද කරන්න හිතන්නේ? Thanks a lot, Callum. And lots to talk about today. Like I said, it's the blockbuster match of the entire World Cup, really. Two arch rivals who have only met during the ICC World Cup tournaments. We're talking about the India versus Pakistan match, which is happening tomorrow at 7:30. And on the show today, we're going to be speaking to an Indian fan all the way from India, and of course we are also trying to get in touch with a Pakistani fan who most probably will come on show and give us indications as to how much it actually means to both these countries. But before we actually carry on with it, we're going to kickstart with our first segment of the show, and of course it's our T20 trivia. We'll be back right after this. T20 Trivia brought to you by Hello, Moto. Welcome back, ladies and gentlemen. Coming to you live from the Cricket Cafe in Colombo. It is the Daraz World Cup Payback series for the T20 World Cup. And of course, today, right now, it's the T20 trivia segment. And what we do on the show, of course, we'll give you some facts about the India-Pakistan match day, and we will ask you a question. One lucky individual is going to be walking off with a personally autographed ball courtesy of the guest of the day. Now, Russel Arnold is the guest of the day. Unfortunately, he's not in the studio, but what we know is the fact that he will be coming down to Sri Lanka to cover the LPL, and we will get the ball signed at that point. And also, all correct answers for every single T20 trivia segment we have on the show gets into a draw, and 4 lucky individuals are going to be walking off with this fantastic Motorola phone. Thank you so much to Singagiri on the show with us, and they obviously have given us 4 great phones, the Motorola phones for you, and 4 lucky winners are going to be walking off with the phones at the end of the series, which is going to be at the finals. So it's time for us to get into the T20 trivia segment. Callum, some of the facts for the India-Pakistan match coming up right now on the screen for us. T20 තරග රටාව හඳුන්වා දුන් මුල් අවධියේ එනම් 2007 වර්ෂයේ 3.0ක් ලෙස බෝල් අවුට් ක්‍රමෙන් පාකිස්තානයේ පරදා ඉන්දියාව තරගය ජයග්‍රහණය කළා. ඒ බව තමයි සඳහන් වන්නේ. එතකොට 2007 වර්ෂයේ T20 ලෝක කුසලාන අවසාන මහා තරගයට ඉන්දියාව හා පාකිස්තානයේ තේරීපත් වූ අතර එයින් ජයගත්තේද ඉන්දිය කණ්ඩායම. එතකොට ලෝක කුසලාන T20 තරගාවලි ඉතිහාසයේ ඉහළම ආරම්භක සම්බන්ධතාවට අදාළ වාර්තාව තබාගෙන ඇති බටහිර ඉන්දිය කොදෙව් ක්‍රීඩකින් වන ක්‍රිස් ගේල් සහ
ඩේන් ස්මිත් කියන ක්‍රීඩකයින් දෙදෙනා. ඩේවන් ස්මිත් වර්තමානයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. ලෝකුස්ලාන් T20 තරගාවල ඉතිහාසයේ වැඩිම ලකුණු ලබා ගැනීමේ සාමාන්‍යයක් රඳවාගෙන සිටින ඉන්දියානු කණ්ඩායමේ නායක විරාට් කොහ්ලි. එය 86.33ක් සාමාන්‍ය වශයෙන් ගත්තොත්. ඊට පස්සේ තවත් තිබෙනවා මෙන්න ප්‍රශ්නය. ලෝකුස්ලාන් T20 තරගාවල ඉතිහාසයේ එක් ඉනිමකදී කඩලු 5ක් ලබාගත් ප්‍රථම පන්දු යවන්නා කවුද? 1 ලසිත් මාලිංග, 2 උමා ගුල්, 3 අජන්තා මෙන්ඩිස්, 4 ඩේල් ස්ටේන්. ලෝකුස්ලාන් T20 තරගාවල ඉතිහාසයේ එක් ඉනිමකදී කඩලු 5ක් ලබාගත් ප්‍රථම පන්දු යවන්නා කවුද? මාලිංග, උමා ගුල්, අජන්තා මෙන්ඩිස් සහ ස්ටේන්, ඩේල් ස්ටේන්. ඔන්න ප්‍රශ්නය සහ උත්තර 4. දැන් මේකට නිවැරදි උත්තරය තමයි සපයන්න ඕනේ. ඒ කොහොමද කියන වග ෂැක් ඔබට කියයි. So of course, send in your answers to our WhatsApp number, which is on your screen right now, 0776 733 444. 0776 733 444. Like I said earlier on, the daily winners are going to be walking off with an autographed ball and also a autographed bat with all the guests in the studio, and 4 lucky individuals are going to be walking off with this phone courtesy of Motorola, which is given to us by Singagiri. I think it's time for just Callum and I, since it's just the two of us that we're in the studio right now. We're going to take a quick selfie just between the two of us and see how it goes. And the camera is really nice. It's a really nice camera on the Motorola phone, and there we go. All right. Thank you very much, ladies and gentlemen. Once again, send in your answers. Remember, WhatsApp your answers in for you to walk off with the personally autographed ball, and of course the bat that we have for you. Gonna take a break. We'll be back right after this. T20 Trivia, brought to you by Hello, Moto. Thank you very much, ladies and gentlemen. Of course, once again, I'd like to remind you the autograph ball and the bats on the show have been given to us courtesy of Mr. Cricket, a one-stop cricket shop in Kote Road, Nugegoda, providing a whole range of cricket gear to cover all your cricketing needs. Okay, today's guest on the show, we've got 12 fine individuals. All have represented Sri Lanka in the past. And of course, everybody knows this individual. He's on the commentary box. He has his own show that's actually going on. We've actually stolen a few minutes from him, and he's in the UAE right now covering the World T20 tournament. It's Russel Arnold, ladies and gentlemen. Here we are chilling with Russel on, of course, Payback. Let's have him on the show. Hi, Russ. Hi. There's no chilling here right now. I'm feeling the heat. You look a bit hot there right now at the moment. You're in Abu Dhabi. You've actually made the journey from Sharjah to Abu Dhabi right now? Yes. We're based in Dubai, of course. We drive to all the venues from there. It's a 1.5 hour drive to Abu Dhabi from our hotel. So right now, here for the first game, Australia, South Africa. Russ, talking about the match yesterday, to sum it up, heard you on commentary, and of course a complete performance by the Sri Lankan team and a great momentum to take forward into the Super 12s. What are your versions on looking forward to the Super 12s? Well, a lot to be excited about because of the energy that we see. There's a great, wonderful bowling attack, and they're executing really well. The plan seemed good. The fielding has picked up, but I do have a major concern, and that's why yesterday I felt, and even on commentary I did say that things didn't go to plan. Because ideally, can you hear me? Yeah, Russ, we can. Go on. Yeah, so ideally,
I would have liked us to iron out our top order worries as well. Maybe if we had 80 to 100 runs to chase, that had given enough time in Sharjah for the likes of Kusal Pereira, Charita Lanka to spend some time in the middle. I think that would have been the best result for Sri Lanka. But saying that, it's what we want from our bowlers. Strangle, trample the opposition, and that they did. So it's a fine line. You can't really blame it, but things. I would really like if we had about 800 to chase. Just a quick one. I mean, Chalum's also in the studio. He's got a few questions for you. Do you remember the last time that the Sri Lankan bowling attack has been far more powerful than the batting? Because we've always seen the batting being very powerful and the bowling, of course, supporting. It seems to be the other way around now. Yes, we have 5 frontline bowlers. The pace that we have to offer, we have never had before, and there are 2 mystery spinners. So Dasun Shanaka has 5 excellent options that he can go to. Yes, the batting. If my thoughts go back, we've had good bowling attacks. Let's say in 2007, Malinga, Dilhara, Vas, Murali. So those were different. Didn't offer the express pace like we have right now. Dilhara was quick, but we had variety and plenty of good options to go to. Then the team that went on to win the T20 World Cup, let's say 1996 World Cup, was more won on the back of good batting. Yeah, you're right. This is probably the first time our bowling attack outguns our batters. Chalu? ඔව් සාමාන්‍යයෙන් ආනි අපි දන්න දෙයක් තමයි T20 ක්‍රිකට් පන්දු 120යි කෙසේ වෙතත් ක්‍රිකට් කියන්නේ සම්පූර්ණ පිටිකරුවන්ගේ තරගයක්නේ ගේම් එකක්නේ දැන් සම්පූර්ණයෙන් මේක වෙනස් වෙලා තියෙනවා දැන් පන්දු යවන්නන් අතට මේකපත් වෙලා තිබෙනවා දැන් ඒ නිසා අඩු ලකුණු ගණන් මත තමයි මේ තරගාවලිය බොහෝ දුරට තීරණ විසඳෙන්නේ ඔබ ක්‍රීඩා කරලා තිනවා මම හිතන්නේ සාජා පිටියේ මට මතකයි ඔබ සනත් ජයසූරිය ලකුණු 189 ලබා ගන්න අවස්ථාවේදී ඔබ අනිත් පැත්තේ හිටියේ ඔබ ක්‍රීඩා කරලා තියෙන තරග 182ක් විශේෂයෙන් එක් දින තරග එක T20 තරගයක් ක්‍රීඩා කරාට දැන් වර්තමානයේ ශ්‍රී ලංකා ලෙජන්ඩ්ස් කණ්ඩායම නියෝජනය කරනවා. ඒ කියන්නේ තාමත් ඒ තරුණකම තියෙනවා. ලොකු සතුටක්. කොමුණත් සමස්ත තරගාවලිය දිහා බලපුවම ඔබට හිතෙන දේ මොකද්ද මේ ඉක්ුත් තරගාවලිය එක්ක සංසන්දනය කරන්නේ? වා ඉස්සල්ලා කියපු ස්ටේට්මන්ට් එකට පොඩි රිප්ලයි එකක්. ඔව් බැටිං ගේම් එකක් වෙන්න පුළුවන් T20. හැබැයි හොඳටම කරලා තියෙන්නේ හොඳ බෝලිං ඇටැක් එකක් තියෙන කණ්ඩායම් තමයි. විකට් ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන කණ්ඩායම් තමයි ඉස්සරහට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ගොඩක් ඩොමිනේට් කරන්නේ. මැච් එකක් එහෙම්ෙන් දිනනවා අනිත් ටීම්ස්. හැබැයි අර මැද පන්දු වාරවල විකට් ගන්න පුළුවන් බෝලර්ස්ලා ඉන්න කණ්ඩායම් තමයි ඇත්තටම දිනන්නේ. දැන් අපි 2014 වුණා දින්නට අපේ බැටිං එකෙන් අපිට ගහලා දුන්නේ 150ක් වගේ තමයි. 180 190 මේ එහෙම ගැහුවේ නෑ අපි. අපේ බෝලර්ස්ලට chance එකක් දෙන්න අපේ බැටිං එකෙන් අවශ්‍ය දේ කරලා දුන්නා. දැන් ආයේ අපි කොහොම හරි ඒ තත්ත්වය තමයි ඉන්නේ. 180 නෙමෙයි 150 ගහලා අපේ බෝලර්ස්ලට chance එකක් දෙන්න ඕන. දැන් මේ ටෝර්නමන්ට් එක බලද්දී අපිට ක්ලියර් ෆේවරිට් කෙනෙක් නෑ. හොඳ ටීම්ස් ඉන්නවා. හැබැයි අන්තිම අවුරුද්දේ හරි අවුරුදු දෙක බලද්දී ඒගොල්ලෝ ගොඩක් එක්ස්පෙරිමන්ට් කරලා තියෙනවා. ඉතින් එක ටීම් එකක්වත් අපිට හොඳ ෆෝම් එකේ ඉන්නවා කියලා කියන්න බෑ. ලංකාව කණ්ඩායම ගත්තම දැන් අපි සෙල්ලම් කරන විදිය සහ අපිට තියෙන කොන්ෆිඩන්ස් එක ගත්තම සාජවල තරඟ තුනක් තියෙනවා. දැන් එහෙ අපි ගහන්නේ බංග්ලාදේශ එක හෙට ගහනවා. මම හිතන්නේ ඉංග්ලන්ඩ් මැච් එකයි වෙස්ට් ඉන්ඩීස් මැච් එකයි එහෙ තියෙන්නේ. දැන් ඉතින් ওই වගේ මැච් සාජවල වගේ කන්ඩිෂන්ස් වල අපිට දිනන්න හොඳ chance එකක් තියෙනවා. හැබැයි අපි කොහොම හරි ඇනලා කරලා 140 150 ගහන්න ඕනේ. ඒක අපිට සූට් වෙයි. වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායමේම පොල්ලඩියෝ ඉන්නේ. මේකේ පොල්ලඩි ගහන්න අමාරුයි. ඉතින් මම හිතනවා අපිට සෑහෙන එච්චර බවුන්ස් නැහැ. ඉතින් යටට ගිහිල්ලා බෝල එළියට ගන්න අමාරුයි. ඒක තමයි. ඉතින් අර ලකුණු හොරකම් කරන අය චරිත සලංක, අවිෂ්ක ෆර්නෑන්ඩෝ ඒ වගේ ක්‍රීඩකයන්ගෙන් ගොඩාක් අපිට වැඩක් කරගන්න වෙනවා මේ සාජවල මැච් දිනන්න. හැබැයි 140 150 ගහලා දුන්නා නම් අපිට බෝලිං එක ඉන්නවා. ඒක ඩිෆෙන්ඩ් කරන්න. මම හිතනවා අපිට හොඳ chance එකක් තියෙනවා. අපිට හොරෙන් මේ ඉස්සරහට රින්ගන්න පුළුවන් කියලා මට හිතෙනවා. ඒකම මේ ශ්‍රී ලංකාවේ ආරම්භය තාම ස්ථාවර නැහැ. ඔබ යෝජනා කරන්නේ මොනවද? එක මැච් එකකින්
එක මැච් එකකින් ඕක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. දැන් ඊයේ කුසල් පෙරේරාට පොඩි ෆෝම් එකට ආවා. එයා හොඳ පාරවල් ටිකක් ගැහුවා. අපි දැක්ක මේ බෑක් ෆුට් එකේ එහෙට මෙහෙට යාගේ සුපුරුදු පාරවල් ගොඩක් ලැබුණා. ඔව්. සෙල්ලම් කරන්න ක්‍රීඩා කරා. අවස්ථාව ලැබුණා. මම 80ක් 90ක් තිබ්බනම් ෆෙල් කරන ඒ කේතල්ගෙන් ලකුණු ටිකක් ආව නම් මම හිතන්නේ අනිත් පැත්ත අපිට බැලන්ස් වෙයි කියලා. Check. Ross, now obviously we're talking about the blockbuster match as far as the World Cup is concerned. There's so much hype behind the India-Pakistan match where you're in the UAE right now, which obviously holds a massive population of Indians and Pakistanis. And you've been at World Cup tournaments before where the two obviously have played. Do you see a difference? I mean, right, India have always beaten Pakistan in World Cup tournaments. How do you see the situation right now with the Pakistani team and a very, very strong Indian team? Yeah, India, I'd say, are very strong for the simple reason is they have the depth. They've just finished the IPL in these conditions. So I think that experience will serve them really well and they'll be dangerous. So if you want to pick a favorite, I'll go with India. But Pakistan, under the radar, have been playing some good cricket. Babar Azam, top of the world, if he can stick around for about 15 overs, I think they'll get a good score on. It's hard to pick a winner tomorrow. It's the first game of the tournament for both teams. There's a lot of hype as usual, and generally you find in ICC events that India-Pakistan match is the one that really brings in or the sponsors and even the money, if you may like. So that's why you find them in the group stages, and then an opportunity if they progress for them to come across each other in a semi-final stage. It's hard to pick a winner really. Pakistan are playing well and they're always unpredictable, and there's always an opportunity for a first. Do you feel that Pakistanis obviously have got the measure of the UAE wickets in the pitches because they've actually played there far more than any of the other countries because they've used it as their home grounds, unfortunately, since cricket didn't go to Pakistan for a very long time? Yeah, but different personnel. For the last year or so, most of their cricket has been played in Pakistan, younger crowd. But when you come to a situation like this, you just want to get on with it. You know, you can't look for reasons that might suit yourself or that don't suit yourself. Then you're going to fall short because you have to be tactically smart and be ready to do what you need to do at the right time. And be precise about it. For example, what Sri Lanka did when we were 3 down for 8. Suddenly Vanindo Hasaranga comes out and that's the best he has. So you have to make decisions like that. And if you're looking for reasons why it suits you or not, making those spontaneous decisions are delayed. So you miss the moment. Well, we also have Sam, who's obviously standing by, and Samir Yunus, who's representing POT, and he's also in the UAE right now. So we're going to quickly cross over to him. Sam's on the show with us, Sam, and Russell on the show, talking about exactly the big match that's going to be happening. Sam, you are obviously more with the spectators and the media personnel. We've got Russ on the show right now. How's the hype building up for the India-Pakistan match from where you see it? Unfortunately, just lost connection with Sam. I think we'll get him back the moment his internet is sorted. Russ, going back to the India-Pakistan match, which of course is on tomorrow. I mean, we were talking about the pitches. Now, there's a lot of debate. I mean, you did say that it's very difficult for you to actually pick a favorite, but India obviously looking hot favorites right now. But apart from India, lots of people are also putting their money on England and also the West Indies to get to the finals and possibly all the way through. Yeah, and you can understand why, because they're masters at T20. They got a lot of players who play with aggression, innovative, and that the game that even England play, it's hard to contain. Yeah, so you can really understand why people go after that, because of the sixer hitting power and the amount of games and experience that those two teams have. All right, we're going to take a quick break right now. Russ, I hope we can actually steal a few more minutes from you when we come back.
Just a few more questions before we let you go. I know you're really, really busy there for the commentary desk, but let's take a quick break. We'll be back right after this. Daraz World Cup Payback with Bristol and Live God. Live from the Cricket Club Cafe. Official travel partner, Classic Travel. Official website partner, Quickwire. Official TV partner, Dialogue TV. Daraz World Cup Payback. මල්ලි මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? කවුද නෙමෙයි? ඇයි මාව දැකලා නැද්ද? මාලිංග අයියා. කොච්චර try කරත් start වෙන්නේ නැහැ. හරි බලමු. අයියෝ මල්ලි. මොනවද දේ කීදී මොනවද මේ බැටරි? ලිව් ගාඩ් බැටරියක් දැම්මම මෙහෙම වෙන්නේ නැහැ නේ. ඔයාගේ වෙහිකල් එකකට දැම්මම ලිව් ගාඩ් බැටරියක් දාන්න. වසර 5ක් දක්වා වගකීම් අලුයම් පස විශිෂ්ට සේවාව සහ දීප ව්‍යාස නියෝජිත ජාලය සමග සීමා සහිත ඩග්ලස් කන්සල්ට් පුද්ගලික සමාගමේ වසර 3ක අඛණ්ඩ විශ්වාසය. ලිව් ගාඩ් බැටරි ශක්තිය අසීමිත. We all know that juggling cash can be tough, but if you're careful and thoughtful, you might have enough. For that laptop to work or that cute party dress, buy what you need, no hassle, no stress. Break up the payment, split into two, pay a third at checkout, the rest interest free. The distance you can, because I'm doing a record. You've got it. Buy now and pay later. We don't need long forms or your personal history. We've thought this through. No magic, no mystery. So next time at checkout, when you're waiting to pay, just think of Coco and split it your way. Coco, split it in 3, interest free. Avan Super 2020 hits. Get the best deals this cricket season. Free TVs, free hit offers, up to 48 months interest free. Shop at buyavans.com and Avan showrooms with doorstep delivery island-wide. Want to know what's the latest in the world of cricket? The facts, cricketing updates, key insights, some memorable cricketing moments, all in one place. Log on to www.crickwire.lk. Million hina visikarane ita atina me atine aha hari ha 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 da da tiana kale hina hina ba tan 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 titin daraska opportunity apata atabenuwa aha hari ha 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 da da 11 වෙනි මාසේ මුල් දවස් 11 දී දවසක මිලියනය ගන්න මිලියන 11ක් දිනා ගන්න දරාස් ඇප් එකට ලොගින් වෙලා shopping කරන්න. shopping කරන තරමට දිනුම් opportunity වැඩි. 11 වෙනිදාට ලොකුම discount එක shopping කරන්න. 11 opportunity. shopping කරන opportunity. Million hina visikarane ita atina me atine aha hari ha 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 da da tiana kale hina hina ba tan 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 titin daraska
opportunity අපට අත පැනුවා ආහා හරි හා හා ඩා 11 වෙනි මාසේ මුල් දවස් 11 දී දවසට මිලියනය ගානේ මිලියන 11ක් දිනා ගන්න දරාස් ඇප් එකට ලොගින් වෙලා shopping කරන්න. shopping කරන තරමට දිනුම් opportunity වැඩි. 11 වෙනිදාට ලොකුම discount එකක shopping කරන්න. 11 opportunity. shopping කරන opportunity. LG Vivace washing machines. Protect your family from germs with True Steam. Enjoy 18% more fabric care with AIDD and 36% energy savings. Exclusively from Abans. විස්සයි ලෝක කුසලානිය මග නොහැර රස විඳින්න. සියලුම ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් පාරිභෝගිකයන්ට ක්‍රීඩා channel 6ක්ම රුපියල් 149ක සුවිශේෂී මිලකට. ඇක්ටිවේට් කිරීම SMS හෝ My Dialog app මගින්. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය. මිලියන හීන විසි කරනෑ හිත ඇතිනම් මේ ඇතිනේ ආහා හරි හා හා ගඩක් තියන කාලේ හිනහෙනවා ටන් 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 ටිටින් දරස්කා opportunity අපට අත පැනුවා ආහා හරි හා හා ගඩක් 11 වෙනි මාසේ මුල් දවස් 11 දී දවසට මිලියනය ගානේ මිලියන 11ක් දිනා ගන්න දරාස් ඇප් එකට ලොගින් වෙලා shopping කරන්න. shopping කරන තරමට දිනුම් opportunity වැඩි. 11 වෙනිදාට ලොකුම discount එකක shopping කරන්න. 11 opportunity. shopping කරන opportunity. පරිස්සමට ගෙදර ඉඳන් ඕනම ගනුදෙනුවක් කරන්න. ෆ්ලෑෂ් ඇප් එක සමග ගෙදර ඉඳන් ෆ්ලෑෂ් account එකක් ඕපන් කරන්න. ඕනම ගිණුමකට මුදල් හුවමාරු කරන්න. ඕනම බැංක් එකක account එකක් ෆ්ලෑෂ් ඇප් එකට ලින්ක් කරන්න. බිල්පත් ගෙවීම් ගෙදර ඉඳන්ම කරන්න. ෆ්ලෑෂ් ඇප් එක ඔබේ ස්මාර්ට් දුරකථනයට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ගෙදර ඉඳන් ෆ්ලෑෂ් account එකක් අදම ඕපන් කරන්න. හැමදාටම ගැලපෙන ඩිජිටල් බැංක් එක ෆ්ලෑෂ් කමර්ෂල් බැංකුවේ. Daraz World Cup Payback with Bristol and Live God. Live from the Cricket Club Cafe. Official travel partner, Classic Travel. Official website partner, Quickwire. Official TV partner, Dialogue TV. Daraz World Cup Payback. Welcome back. Right here, the Daraz World Cup Payback series for the T20 World Cup. And today's match, of course, we're talking about India versus Pakistan. We've got Russel Arnold coming to you live from Abu Dhabi, where he's just about to step out for the commentary. Hello, Russel, on the show just before he leaves. ඔව් මේක මම හැමදාම අහන ඊට ප්‍රශ්නයක් හැමෝම අහනවා මේ රසල් හම්බුනාම හම්බුනාම අහන්නේ කියලා. මොකද්ද සනත් ජයසූරිය 189 ගහද්දී ඔබ හිටියේ අනික් අතේ. මට මතකයි ඔබ දෙවි ගියාට පස්සේ පිට විසි කරා. සයිඩ් අන්වගේ වාර්තාව පිළිබඳව ඔහුට කිව්වේ නැත්තේ ඇයි රසල්ට දන්නන්න තිබුණා නේද කියලා තමයි මේ නිරන්තරයෙන් අහන්නේ. ඔබ ඒක දැනගෙන හිටියද නැත්නම් ඒ අවස්ථාවේ කියන්න බැරි වුණාද මොකද්ද උනේ ඒ වෙලාවේ? ඒ වගේ වෙලාවක කලුම් අපි ওই වාර්තා ගැන නෙමෙයි කතා කරන්නේ. අපි කතා කරන්නේ අපේ ස්කෝර් බෝඩ් එක ගැන. ඉතින් සනත් ඔය අවුට් වුණේ 47 වෙනි ඕවරේ. ඉතින් ඒ වෙලාවේ හැම බෝලෙටම වගේ සනත්ට පාරක් තිබ්බා. යාට ඕන තැනකට පුදුම වේගයකින් පාරවල් එල්ල කරගෙන හිටියේ. ඉතින් මම යාට කීකේ හිටියේ කලබල වෙන්න එපා. උහේ යන් කියලා. හැබැයි මෙයා මේ ගංගුලියව මරන් ගන්න හැදුවා මැදට පැනලා ස්ටම්ප්. තව බෝල 20ක් විතර තිබ්බා. ඉතින් එයා ඔය සයිඩ් අන්වර්ගේ රෙකෝඩ් එක විතරක් නෙමෙයි. එයා එතන එයා සාමාන්‍ය විදියටම ගහගෙන කරා. මම හිතන්නේ එයාට 230ක් විතර ගහන්න තිබ්බා. අපි 300ක් අපි 299ක් ගැවුවා මම හිතන්නේ. අපිටත් 330ක් 40ක් ගහන්න තිබ්බා. ඒ වෙලේ අවුට් වුනේ නැත්නම් ඉතින් ඒ කලින් පන්දුවේ මම යාට කියලා කිව්වෙත් කලබල නොවි ඔය එන විදියට ගහන්න. එච්චරයි එයාට කරන්න තියෙන්නේ. අනිත් එක එයාට ඒ වගේ බෝලේ වදිද්දී අපේ වැඩේ තියෙන්නේ මේ පයින් ගාලා හරි නොන් ස්ට්‍රයිකර්ස් එන්න එකට අනේක. ඒක තමයි මගේ ජොබ් එක. ඒ වෙලාවේ අපිට නියමට ඒක වුණා. ඉතින් මෙයා පොඩ්ඩක් පැන්න ගංගුලියා බෝල් කරන්න ඉස්සලා ගංගුලිය දැම්මා එහා පිච් එකට. හොඳයි මේ දැන් ඔබ බොහොලට මම දකින දේ තමයි විස්තර විචාරයේදී බොහොම සුබවාදීව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකින් මෙන්න මෙහෙම කළා නම් හොඳයි කියලා යෝජනා කරනවා. එතකොට සමහරවිට චෝදනා කරනවා. ටිකක් මම හැමදාම ඔබ දකින්නේ මේ ශ්‍රී ලංකාව පැත්තට කතා කරනවා. මොකද සමහරවිට ජාත්‍යන්තර විචාරකීන් ටිකක් අපිව පාගන්න හදන හැම අවස්ථාවෙම ඔබ ශ්‍රී ලංකාව පැත්ත වෙනුවෙන් පෙනී සිටිනවා. මේ විශේෂයෙන් මේ තනතිල්ලේ වාර්තාව සපයන්න ඔබනේ සමහර අවස්ථාවලදී ඒ මේ තාමත් සුබවාදී සමහර තැන්වලදී ඕකත් එක්ක කාසී වාසිය
ලබා ගත්තට පස්සේ ආසිවාසිය පෙරදුනොත්ද හොඳ දිනුවොත්ද හොඳ? ඒක පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. ඒකට උත්තර දෙන්නකෝ. මේ දැන් කාසිවාසිය ගැන අපි කතා කරන්නේ අද මැච් එකද නැත්නම්? නෑ අපි කියමු හැන්දෑ මැච් එක. අපි කියමු සාජහිදී පැවැත්වෙන තරගය ශ්‍රී ලංකාව දැන් බංග්ලාදේශයට එරෙහිව පැවැත්වෙනද ඔබ ඊට පස්සේ හම්බෙන්නේ නෑනේ මට. ඔව් දැන් ඒ වගේ වෙලාවක දැන් අපිට ක්ලියර් ඩිසිෂන් එකක් ගන්න බැරි වෙලාවල් එනවා. අපි දැන් හිතනවා ඩියු තියනවාද පිච් එක මොන වගේ සෙල්ලම් කරයිද අපි හැම වෙලේම ඊට ඒ පිච් එකේ සෙල්ලම් කරපු කලින් මැච් එක ගැන එහෙම හිතනවා. ඉතින් ඔළුව අවුල් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අර අවුල් වෙන වෙලාවේ තමයි අපි කියන්නේ මේ ටොස් එක පෙරදුනොත් හොඳයි කියලා. එතකොට අනිත් කණ්ඩායම අපිට කියන දේ අපිට කොහොමදත් කරන්න ඕන. ඒතර ප්‍රෙෂර් එක අඩුයි හිතට. නැත්නම් අපි ඩිසිෂන් එකක් ගත්තොත් පොඩි බරක් එක්ක එන්නේ. අපි මේම හිතලා මේම කරා පිච් එක අපිට හිතපු විදියට වැඩේ වුණ නැත්නම් එහෙම ප්‍රෙෂර් එකක් එනවා. අපි කවුරුත් ආසයි හරි ඩිසිෂන්ස් ගන්න නේ. ඔව්. ඉතින් ඒ වගේ පොඩි මයින්ඩ් ගේම් එකක් යන්නේ. ඉතින් එතන තමයි අපි කියන්නේ මේ ටොස් එක පෙරදුනොත් හොඳයි කියලා. සමහරක් ප්ලේයර්ස්ලාට හිතනවා මේක බැට් කරන්න ඕන කියලා. හැබැයි ඒ වෙලාවෙම අපිට හිතෙනවා මේක පස්සේ කැපෙන්න පුළුවන්. ඉතින් පොඩ යට වේලිලා තියෙන්නේ. ඉතින් බැට් කරොත් හොඳයි කියලා. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවල් එනවා. එතන තමයි ඉතින් අපි කියන්නේ රයිට්. ඕන දෙයක් වෙච්ච දෙන් කියන දේ කරන්න. ටොස් ඒක තමයි එතන අපි ඒ ටර්ම් එක යූස් කරන්නේ කියලා. මයිල ජයවර්ධනගේ පැමිණීමේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පැහැදිලිව පෙනුණා. ඔබේ අදහස් මොකක්ද? Can you hear me? Yeah, we can, Russ. Go on. Oh. All right. හැබැයි මහල දැන් මම හිතන්නේ මාස 3-4ක් කොළඹ ඇවිල්ලානේ. එයාටත් අඩු වයසේ මේ දුවෙක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ උඩ තමයි එයා සති දෙකක් ටීම් එකට දුන්නේ. අපි ගොඩක් හොඳ දේවල් දැක්කා. දැන් ඉස්සරහට යනකොට මයිලගේ ඉන්ෆ්ලුවන්ස් එකෙන් ගත්ත ඩිසිෂන්ස් හරි ඒ කොන්ෆිඩන්ස් එක අපිට ඉස්සරහට ගෙනියන්න පුළුවන් හැකියාවක් වෙයි. ඒ වගේම මයිලත් එක්ක මම හිතන්නේ Zoom වලින් එහෙම ටීම් මීටින්ග්ස් තියේ. ඒ කියන්නේ අපිට ගේම් එකකට හොඳ ප්ලෑන් A එකක් ගෙනියන්න පුළුවන්. හැබැයි මැච් එකක් යන වෙලේ අපි ගොඩක් වෙලාවට මාරු වෙන්න ඕන. ප්ලෑන්ස් මාරු වෙන්න ඕන, ඔප්ෂන්ස් ප්‍රැක්ටිකලි පටපට ගාලා අපි ඩිසිෂන්ස් ගන්න වෙනවා. නැත්තම් මැච් එකක් දිනන්න අමාරුයි. ඉතින් ඒ වගේ දෙයක මට තාම ෂුවර් නෑ මේ ටීම් එකේ හරි අපේ මැනේජ්මන්ට් එකේ එහෙම ඩිසිෂන් එකක් ටැක්ටිකල් ඩිසිෂන් ගන්න පුළුවන් එක්කෙනෙක් ඉන්නවාද කියලා. ඉතින් මේ මහලගෙන් ඉගෙන ගත්ත දේවල් වලින් එක්කෙනෙක් ගන්න පුළුවන් ඒ වගේ ඩිසිෂන් දසුන්ට හරි ඒ කොන්ෆිඩන්ස් එක ඇවිල්ලා තිබ්බනම් මම හිතන්නේ ටීම් එකට හොඳයි. ඉතින් එතන තමයි අපිට මහල මිස් වෙන්නේ ගොඩක්. එතකොට ඔබට අවස්ථාව ලැබෙනව නේද ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන් සමග කතා කරන්න? ඒ අවස්ථාවේදී යම් අදහස් ප්‍රකාශ කරනවද වෙච්ච දේවල් සම්බන්ධයෙන්? නෑ මං කියන්නේ මැච් එකේ යන වෙලේ මැදදී බැට් කරනකොට වුණත් පිච් එකේ කීයක් ගහන්න පුළුවන්ද, බැටිං ඕඩර් එක, ෆීල්ඩ් එකේ වුණත් ඩිසිෂන් ගන්න ඕන. ඒක ඉතින් ඩ්‍රෙසින් රූම් එකෙන් හරි ප්ලේයර්ස්ලා අතර ගන්න ඕන ඩිසිෂන්ස්. දැන් උදාහරණයකට තමයි ඔය වනින්දු එදා යවපු එක. ඒ වගේ අපි මාස දෙකකට කලින් ගහපු ක්‍රිකට් වල ඒ වගේ ඩිසිෂන්ස් අපිට ගන්න අවස්ථාවක් තිබුණේ නැහැ. ඒක තමයි අපේ ටීම් එකේ වෙනස වෙලා තියෙන්නේ. ටැකින් ඔප්ෂන්ස් ටිකක් අපි යූස් කරනවා. ඉතින් එතන තමයි අපිට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මහල නැති එකේ එතන අඩුවක් තියෙයි කියලා මට හිතෙනවා. Russ, just before we let you go, I know you've got commentary duties. Quick one, the top 4 that you think are going to get into the semi-finals and who you think are going to be the finalists and who's going to walk off with the T20 World Cup this year? I think India, Pakistan from the other group. Well, on form, the mind says that it will be England, West Indies from our group. But there's a quiet belief because of the fact that we have games in Sharjah. If we are smart and clever, I think we can sneak in. We are the dark horses, I'd say. The way our bowling is going, you've got to get them into the game by giving them some runs. Excellent. Thanks a lot, Russell, for obviously being on the show with us. Wish you all the very best. Hopefully we'll be able to chat with you somewhere in the latter part of the show. Thank you so much, buddy. Cheers. All right, Russel Arnold coming to you live from the UAE, and I think we've got Sam standing by right now. We're going to actually cross over. If we don't have Sam on the show, we're going to get into street talk, and we're going to be back right after this.
Street Talk, brought to you by හිතන්නේ කියලා ලංකාවේ ෂෝ එකක්. ඇත්තටම හොඳයි. සතුටුයිද? සතුටුයි ලංකාව අනිවාර්යයෙන්ම දිනන්න ඕනේ. මැච් ඔක්කොම බලන්න එනවද? අනිවාර්යයෙන්ම. කොහොම කප් එක උස්සයිද ලංකාව? හිතනවා ඉතින්. සතුටුයිද? ඇත්තටම ගොඩක් සතුටුයි මේ ඇත්තටම අපි ඉතින් විදිහට දැන් ඇත්තටම ලංකාවේ ටීම් එක ගොඩක් හොඳයි. අපි ඉතින් විදිහට ලංකාවට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් මේ පාර ලංකාව කප් එක උස්සනවාමයි. ජය වේවා! Yes, we had enjoyed very nice match today. We are thinking this time we're gonna win the World Cup in Sri Lanka. We are the Sri Lanka. We are the Sri Lanka. We had a nice time today. We are happy to win Sri Lanka. අපි ද සෙමි ෆයිනල් යන්න පුළුවන් නේද? සියරක් දෙන්න. As you can see, it's an absolute party in here in Sharjah International Cricket Stadium. Are we going to win the tournament? Come on, tell me, are we going to win it? Bro, 1, 2, 3, 4. We're going to do it, bro. We're going to win the World Cup. Is that right? Okay. Thank you. Street Talk, brought to you by
Thank you very much. Welcome back to the show. There you go. Street talk and fans are enjoying themselves after the victory last night between Sri Lanka and the Netherlands. And today on the show, we're talking about the big match between Pakistan and India. Like I said earlier on, it is the only occasion that these two teams meet during the World Cup. It's the only time that these two teams actually play for the 50th World Cup and also the T20 World Cup. We're going to cross over live to a die-hard Indian fan. Ravi Kumar is standing by all the way from India at the moment, and we're going to find out more details on exactly how things are going about. Good afternoon, Ravi. How are you? Okay, we just won't be able to. We just can't hear him at the moment. I think you got to talk a bit louder. I think that might help. Yeah, unfortunately, we are not. It's not possible. I think you might have to basically sort out your mic. Ravi Kumar, of course, is going to be talking to us in a few minutes because we want to find out more details on how the hype is actually being built up in India right now. It's massive, all over media. Everyone is just talking about the two matches, the two teams that are taking place, India, Pakistan. Callum? Oh, Aditya, obata vishesham me තොරතුරු ටික තියාගත්තොත් මම හිතනවා මේ තරග මාලාවම නරඹන්න අවදියෙන් ඉන්න මේ කෙරෙහි දැනුවත් වෙන්න හොඳයි කියලා. මොකද තරග 30ක් පැවැත්වෙනවා අද ඉඳන් මේ තරගාවලියේ. එතකොට විශේෂයෙන් මේ සුපර් 12 වටේ ලබන 14 වෙනිදා තමයි අවසාන මහා තරගය පැවැත්වෙන්නේ. එතකොට ශ්‍රී ලංකාව තරග වදින වෙලාවන් සහ දවස් ටික මම ඔබට කියන්නම්. දැන් මම ඔබට ඊයේ කිව්වනේ අද රාත්‍රිය ගැන අවදියෙන් ඉන්න කොමුණ පැත්තටද වැටෙන්නේ කියලා. අපි වැටලා ඉන්න පැත්ත තමයි ඕස්ට්‍රේලියාව, දකුණු අප්‍රිකාව, එංගලන්තය, බටහිර ඉන්දිය කුදේව සහ හෙට අපි ආරම්භ වන්නේ. එහෙම නැත්නම් පළමුවෙන් මුහුණ දෙන්නේ බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමට. එතකොට 28 වෙනිදා කියන්නේ ලබන බ්‍රහස්පතින්දා 28 වෙනිදා සවස් 3:30ට තමයි තරගය පැවැත්වෙන්නේ ඩුබායිහිදී. ऑस्ट्रेलिया समग තරග වදිනවා ශ්‍රී ලංකාව. ඊට පස්සේ 30 වෙනිදා තුන්වෙනි තරගයේ සඳහා සහභාගී වෙන ලබන සෙනසුරාදා ඒත් පස්වර 3:30ට සාජාහිදී තරගය පැවැත්වෙන්නේ. තරග වදින්නේ දකුණු අප්‍රිකානු කණ්ඩායමත් එක්ක. ශ්‍රී ලංකාව තරග වදින ඊළඟ තරගයේ 4 වෙනි තරගය තමයි ලබන සඳුදා රාත්‍රී 7ට රාත්‍රී තරගයක් හැටියට සහභාගී වෙන එංගලන්තය සමග නැවතත් සාජා පිටියට ඇවිත් තමයි තරග වදින ශ්‍රී ලංකාව සහභාගී වෙන සුපර් 12 වටේ අවසාන තරගය සඳහා බටහිර ඉන්දිය කොදිව් කණ්ඩායමත් එක්ක අබුඩාබියේ තරග වදින්නේ. ඒත් රාත්‍රී තරගයක් 4 වෙනිදා බ්‍රහස්පතින්දා රාත්‍රී 7:30ට තමයි තරගය ආරම්භ වන්නේ. මේ තරග වලින් උපරිම දස්කම් දැක්වුවොත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට හැකියාව ලැබෙනවා. අනිවාර්යෙන් නොසිතු විරු පෙරලියක් කරන්න. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙමු 1996 දිත් ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳව එතරම් තැකීමක් කරේ නැහැ සෙස්සෝ. නමුත් අවසානයේදී ලෝකුස්ලාණය දිනාගෙන තමයි පස්ස බැලුවේ. ඉතින් අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු යම්කිසි බලාපොරොත්තුවක් තබා ගමු. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මේ ක්‍රීඩා කරන විදිහත් එක්ක අඛණ්ඩව ජයග්‍රහණය අපරාජිත කණ්ඩායමක් හැටියට තමයි කොටිම පෙරහුරු තරගවල ඉඳන් සහ ඔමාන සංචාරයේ ඉඳන් බලපුවාම පැහැදිලිවම අපරාජිත කණ්ඩායම තාමත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම අපි ඒක එහෙම තබා ගන්නට හැකියාව ලැබේවා කියලා හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරමු. All right, I think we've got Ravi back on the screen right now. Good afternoon, Ravi. Can you hear us? Yeah, you can hear us, but it's unfortunate that we can't actually hear you at the moment. I don't know why. There's some audio issue that is obviously happening on your side. No, Ravi, it's pretty sad. Unfortunately, we just can't get a hold of Ravi. We'll try and work this out, and hopefully when we come back, because we really want to find out as to exactly what is happening in India at the moment with the build-up as far as the match between India and Pakistan is concerned. We also have a few segments that we need to basically get into on the show, and one such segment is the playbook segment, which we are just about to get into, and that is a segment that we spoke to Russel earlier on, and we wanted to find out more details in terms of the field settings and of course the strategy for the match between India and Pakistan. Playbook right now on Payback. Playbook brought to you by
Experience the most tranquil and comfortable drive, cushioned on the securer drive's optimized tread pattern that reduces road vibrations and tire noises. දෙන්නම quality players ලා සෙට් වුණොත් නවත්තන්න ගොඩාක් අමාරුයි බාබර් ආසම් සහ විරාට් කෝලි අනිත් එක ඒගොල්ලන්ගේ කණ්ඩායමටත් ඒගොල්ලන්ගේ කඩුල්ල සෑහෙන වටිනවා. කලින් අවුට් කරන්න පුළුවන් නම් ඒගොල්ලන්ගේ බැටිං කොන්ෆිඩන්ස් එකට ලොකු බ්ලෝ එකක්. ඉතින් මේ වගේ බැට්ස්මන්ලගේ වීක්නසස් හොයන එක ගොඩක් අමාරුයි. මේ කන්ඩිෂන්ස් උත් වෙනස්. හැබැයි බේසික්ස් හොඳට කරොත් මම හිතන්නේ කලින් ඒ විකට් එක ගන්න පුළුවන්. UAE විකට්ස් වල රහසත් ඇවිල්ලා විකට් ටු විකට් බෝල් කරන එක. විකට් ටු විකට් බෝල් කරලා ඔෆ් ස්ටම්ප් ජස්ට් අවුට්සයිඩ් ඔෆ් ස්ටම්ප් ඇටැක් කරා නම් ඕන බැට්ස්මන් කෙනෙක්ට ලෙජන්ඩ් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් ඕන ක්වොලිටි බැට්ස්මන් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඩවුට් එකක් තියෙනවා ඉස්සලම බැට් කරන්න ආවම. ඉතින් ඒක බෝලර් කෙනෙක් හැටියට කැපිටලයිස් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. ඉතින් මම බාබර් ආසම්ටයි විරාට් කෝලිටයි එක ස්ටෑන්ඩඩ් ෆීල්ඩ් එකකින් පටන් ගන්නෙ. ඒ ෆීල්ඩ් එක ඇවිල්ලා මගේ බෝලර්ට මම අවස්ථාව දෙනවා එයාව අවුට් කරන්න. ඉතින් එක ස්ලිප් කෙනෙක් ෂුවර් එකටම පළවෙනි බෝලර් 3-4ට මම පාවිච්චි කරනවා. නිකන් හරි එජ් එකක් ආවොත් අපිට ලොකු ජයග්‍රහණයක් ඒක. ඉතින් ෆීල්ඩ් කෙනෙක් හිටියේ නැත්තම් වැඩක් නැති හින්දා එයා එක කැචර් කෙනෙක් ඉන්නවා. පොයින්ට් එක්ස්ට්‍රා කවර් පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට ගෙනල්ලා ඇන්ගල් එක වහනවා. ඩ්‍රයිව් එකේ ඉන්නේ පොඩ්ඩක් අර කලින් ෂොට් එකට ගියොත් පොඩ්ඩක් උඩින් යන්න chance එක තියෙනවා. ඉතින් ඒ එතනත් කැච් එකක් ගන්න පුළුවන් විදියට තමයි ඉන්නේ. එයා ඉන්නේ ලකුණු නවත්තන්න නෙමෙයි. එයා ඉන්නේ කැච් එකක් ගන්න තමයි. මිඩ් ඔෆ් මිඩ් ඔන් මිඩ් විකටුත් කෙලින් කරවලා තියත් කෝලි across the line ගස්සන්න තමයි මගේ plan එක. ඔෆ් ස්ටම්ප් බෝල් කරනවා නම් ආයේ මිඩ් විකට් ඩීප් තියන්නෙත් නෑ. එක්ස්ට්‍රා කවර් වගේ අපි කැච් එකටම තමයි අපි ඒ ෆීල්ඩ් එක තියන්නේ. ඩීප් එකේ ඉන්න ෆීල්ඩර්ස්ලා දෙන්න ඇවිල්ලා ෆයින් ලෙග් ටිකක් ස්ක්වයර් කරලා තිනවා. මේ ඔෆ් ස්ටම්ප් බෝල් කරනවා නම් ෆ්ලික් එක ගැහුවොත් ටිකක් ස්ක්වයර් තමයි යන්නේ. ඉතින් ඒක බ්ලොක් කරන්න එජ් එකක් වැදිලා ෆයින් ගියොත් ඉතින් කරන්න දෙයක් නෑ. අපිට හැම ගැප් එකම වහන්න බෑ. අනිත් ෆීල්ඩ් ඇවිල්ලා තර්ඩ් මෑන් එක්කෙනෙක් පාවිච්චි කරනවා. දැන් අපිට තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. එයාව මම ගලී හරි තව ෂෝට් එක්ස්ට්‍රා කවර් කෙනෙක් කෙනෙක් ගෙනාවොත් අර අනිත් එක්ස්ට්‍රා කවර් සර්කල් එකට යනවා ඩ්‍රයිව් එක බ්ලොක් කරන්න. දැන් ඒ ෆීල්ඩ් එක පාවිච්චි කරන්නේ අපි පිච් එකේ තියෙන පේස් එක අනුව. ඉතින් ඒක ඒ වෙලාවේ ඩිසයිඩ් කරන ෆීල්ඩ් කෙනෙක්. ෂෝට් එක්ස්ට්‍රා කවර් ඉන්න ෆීල්ඩ් මගේ ෆ්ලෝටිං ෆීල්ඩ්. එයා මම ඕන තැනකට මාරු කරන්න කල්පනා කරගෙන තමයි ඉන්නේ. ඉතින් ඕක තමයි මගේ බේසික් ෆීල්ඩ් එක. බේසික් විදියට තමයි මම මගේ බෝලර්ගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. කොච්චර ක්වොලිටි ප්ලේයර් කෙනෙක් වුණත් මට මේ ලයින් එක පළවෙනි බෝල 4-5ට දාන්න දැම්මොත් හරියට අපි දැම්මොත් අපිට ගොඩක් දුරට අවස්ථාවක් ලැබෙනවා විකට් එකක් ගන්න. බාබර් ආසම් සහ විරාට් කෝලි 15 වෙනි ඕවරෙන් පස්සේ බැට් කරනවා නම් අපිට ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඒ කියන්නේ එයාගේ වටේ අනිත් පැත්තේ බැට්ස්මන්ලත් ඒගලන්ට ඕන විදියට මොමන්ටම් එක ඒගලන්ට මේන්ටේන් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් විරාට් කෝලිටයි බාබර් ආසම්ටයි ඇඟ කෙලින් හරි ඇඟ ළඟ දානකොට ඒගලන්ට දෙපැත්තටම ගහන්න ඒගලන්ට ස්කිල් එක තියෙනවා. ඉතින් මම ගොඩාක් හිතන්නේ ඒගලන්ට එෆෙක්ටිව් වෙන ලයින් එක ඇවිල්ලා අපි 2014 අර වයිඩ් යෝකර් එක තමයි. ඉතින් ඒකත් බෝලට ගොඩක් ප්‍රෙෂර් එකක් එනවා මේ ඒ වයිඩ් ලයින් එකත් එක්ක සෙල්ලම් කරන එක. ඩීප් පොයින්ට් දෙකක් අපි පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් හොඳ පාරක් ගැහුවොත් එතනට තමයි යන්නේ. එජ් එකක් ගියොත් අපිට නවත්ත ගන්න බෑ. ඒක කරන්න දෙයක් නෑ. ලොං ඔෆ් එක අපි පල්ලෙහාට දානවා. අපිට 5 දිනක් එළිය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ලොං ඔන් එකකුත් අපි පාවිච්චි කරනවා. ඩීප් ස්ක්වයර් ලෙග් එක අපි තියාගෙන යන්නේ නිකන් හරිය හරහට ගිහිල්ලා ගහන්න බැලුවොත්. ෂෝට් මිඩ් එක ඉන්නවා. එක්ස්ට්‍රා කවර් එකයි ෂෝට් තර්ඩ් මෑන් එකක් තමයි අපි පාවිච්චි කරන්න බලන්නේ. දැන් අපිට තව එක ෆීල්ඩ් කෙනෙක් ඉන්නවා. එයා අපි ෂෝට් තර්ඩ් මෑන් කෙනෙක් හරි සෙකන්ඩ් එක්ස්ට්‍රා කවර් ස්ථානයේ අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. බැට්ස්මන් ගේ රිද්ම් එක අනුව බෝලටත් 100% අපිට ඕන ලයින් එක එක්සිකියුට් කරන්න පුළුවන් වුණොත්
අපිට ෂෝට් තර්ඩ් දෙකකුයි ෂෝට් තර්ඩ් දෙකකින් යන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව බැට්ස්මන් ඊට වඩා ටිකක් කන්ට්‍රෝල් තියෙනවා නම් අපිට එක්ස්ට්‍රා කවර් දෙකකින් යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔතනින් තමයි මම පටන් ගන්නෙ. Playbook brought to you by Experience the most tranquil and comfortable drive. Cushioned on the securer drive's optimized tread pattern that reduces road vibrations and tire noises. Thank you very much, ladies and gentlemen, and welcome right here back on the Daraz World Cup series. It's the Payback series, and let's try this one more time. Ravi standing by. Hopefully his audio is all sorted out. Ravi, can you hear us now? Yeah, I can hear you. Can you hear me now? Yes, we can hear you. Thank you so much, and thank you so much for coming on the show. And Ravi, of course, is working for Star Sports, and they are the official broadcasters of the Cricket World Cup. Are you in India at the moment, or are you in the UAE? I'm in India at the moment. You're in India at the moment. Now, Star Sports, of course, the official broadcasters of the World Cup, and a big match for all Indians and all Pakistanis, and happens only during the World Cup. Tell us a bit about the hype that's been built behind this match between India and Pakistan tomorrow. Being an Indian fan, we don't want to lose to one team in a World Cup, that is to Pakistan. So you can imagine what kind of pressure is there for the players and for the fans also, because India has never lost to Pakistan in a World Cup. So all the more it's more exciting for everybody, and everybody are keen for this match, because whenever you open a World Cup fixture, you always want to see when is India-Pakistan match coming up, and this match is going to be big, and it's going to be big Sunday coming up. So what are the preparations in India for the big match? I mean, are there preparations? Are there giant screens outside? Are people getting together at cafes, at places to actually sit and watch this match? What's the preparation in India? A lot of preparation is happening. A lot of with COVID restrictions, a lot of places are kind of have COVID protocols, but still a lot of pubs, bars, cafes, malls are going to screen India-Pakistan match. Even some cinema halls also are going to screen India-Pakistan match. So those are the preparations that's going on. I'm sure crackers will definitely burst when India wins the match. So you seem to be very confident that India is going to beat Pakistan. I think this is going to be the 6th time in a World Cup tournament? Absolutely. I mean, as an Indian fan, we have to be confident and we have to back our team, and we are going to support till the last ball is bowled. Thanks so much, Ravi. Ravi, thank you very much for being a part of the show. A quick check from a die-hard Indian cricket fan reporting to us all the way live from India. This is the Payback series, the Daraz Payback series. We're going to take a quick break. Got lots more to do right here on the show right after this. Opportunity අපට අත බැනුවා එකොළොස්වැනි මාසේ මුල් දවස් 11 දී දවසට මිලියනය ගානේ මිලියන 11ක් දිනා ගන්න දරාස් ඇප් එකට ලොගින් වෙලා shopping කරන්න. shopping කරන තරමට දිනුම් opportunity වැඩි. 11 වෙනිදාට ලොකුම discount එකක shopping කරන්න. 11 opportunity. shopping කරන opportunity. මල්ලි මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? කවුද නෙමේ? ඇයි මාව දැකලා නැද්ද? මාලිංග අයියා.
කොච්චර try කරත් start වෙන්නේ නැහනේ. හරි බලමු. අයියෝ මල්ලි. හොඳම දේ තියෙද්දි මොනවද මේ බැටරි? ලිව් ගාඩ් බැටරියක් දැම්ම නම් මෙහෙම වෙන්නේ නැහනේ. ඔයාගේ වෙහිකල් එකකට දැම්මම ලිව් ගාඩ් බැටරියක් දාගන්න. වසර 5ක් දක්වා වගකීම අලවියෙන් පසු විශිෂ්ට සේවාව සහ දීප ව්‍යාප්ත නියෝජිත ජාලය සමග සීමා සහිත ඩග්ලස් ඇන්ඩ් සන්ස් පුද්ගලික සමාගමේ වසර 30ක අඛණ්ඩ විශ්වාසය. ලිව් ගාඩ් බැටරි ශක්තිය අසීමිතයි. සල්ලි ගෙවන්න ගණන් අමාරුයි නේද? අපි දන්නවා හරි විදියට පරිස්සමෙන් කළොත් සල්ලි තියේ ඇති වෙන්න. ඔෆිස් එකට ලැප්ටොප් එකක්, පාටියට හැද ගවුමක්, කැමති දෙයක් ගන්න දැන් කරදර නැහැ, ප්‍රශ්න නැහැ. තුනට කඩලා බෙදලා ගෙවන්න. තුනෙන් පංගුවක් ගෙවලා ඉතිරිය පොලියක් නැතුව ගෙවන්න. ඔයා බැංකුවේද බේක කෙනෙක්ද, ටීචර් කෙනෙක්ද නැත්නම් වේටර් කෙනෙක්ද? කවුරු වුණත් ඔයාට ඕන දේ වැය කරගන්න. අද අරගෙන පස්සේ ගෙවන්න. විස්තර පුරවන්න දිග ෆෝම් අපිට ඕනේ නැහැ. මේක හරි සිම්පල්. ඇති අරුමෙකුත් නැහැ, පුදුමෙකුත් නැහැ. ඉතින් ඊළඟ සැරේ ගෙවන්න පොලිමේ ඉන්නකොට කොකෝ ගැන හිතලා ඔයා කැමති විදියට බෙදලා ගෙවන්න. කොකෝ තුනට කඩන්න, පොලිය නැතුව ගෙවන්න. Are you traveling overseas? Be it business, pleasure, or education, we understand all aspects of travel and offer you a complete hassle-free experience in the new normal. Call Classic Travel, your trusted travel partner. Million hina visikarane ita atinam me atine aha hari ha ha gadak tiyana kale hina hina ba tan 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 titing daraska opportunity apada at benuwa aha hari ha 11 වෙනි මාසේ මුල් දවස් 11 දී දවසට මිලියනය ගානේ මිලියන 11ක් දිනා ගන්න දරාස් ඇප් එකට ලොගින් වෙලා shopping කරන්න. shopping කරන තරමට දිනුම් opportunity වැඩි. 11 වෙනිදාට ලොකුම discount එකක shopping කරන්න. 11 opportunity. shopping කරන opportunity. TrainerKit is Asia's largest and one of the world's top 20 IT training providers with 25 plus years of expertise in 13 countries. TrainerKit specializes in cloud and high-end IT training across top vendors, namely Microsoft, AWS, Google and Cisco. TrainerKit is known among clients for its role-based competencies in analytics, AI, big data, cloud computing, data science, DevOps and machine learning to drive individuals and organizations. Call us on 0722 352 227 or visit our website trainerkit.com. Million hina visikarane ita atinam me atine aha hari ha gadak tiyana kale hina hina ba tan 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 titing daraska opportunity apada at benuwa aha hari ha gadak 11 වෙනි මාසේ මුල් දවස් 11 දී දවසට මිලියනය ගානේ මිලියන 11ක් දිනා ගන්න දරාස් ඇප් එකට ලොගින් වෙලා shopping කරන්න. shopping කරන තරමට දිනුම් opportunity වැඩි. 11 වෙනිදාට ලොකුම discount එකක shopping කරන්න. 11 opportunity. shopping කරන opportunity. Welcome to the LG Smart World. Connect to your AC anywhere, anytime. Ocean black protection prevents condenser corrosion. LG air conditioners. Smart life begins today. ඔබෙත් ඔබේ ආදරණීයන්ගේත් ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් අදම මුද්‍රිත පිල්පත් වෙනුවට වඩාත් සුරක්ෂිත වූ ඩයලොග් TV e-bill සේවාව සඳහා රෙජිස්ටර් වන්න. රෙජිස්ටර් වීමට My Dialog app එකට ඔබේ ඩයලොග් TV ගිණුම ඇඩ් කර e-bill subscription option එක සිලෙක්ට් කරන්න. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය. Million hina visikarane ita atinam me atine aha hari ha gadak tiyana kale hina hina ba tan 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 titing daraska opportunity apada at benuwa aha hari ha gadak 11 වෙනි මාසේ මුල් දවස් 11 දී දවසට මිලියනය ගානේ මිලියන 11ක් දිනා ගන්න දරාස් ඇප් එකට ලොගින් වෙලා shopping කරන්න. shopping කරන තරමට දිනුම් opportunity වැඩි. 11 වෙනිදාට ලොකුම discount එකක shopping කරන්න. 11 opportunity. shopping කරන opportunity. Hello, Moto. Daraz World Cup Payback with Bristol and Live God.
live from the Cricket Club Cafe. Official travel partner, Classic Travel. Official website partner, Quickwire. Official TV partner, Dialogue TV. Daraz World Cup Payback. Thank you very much, ladies and gentlemen. Welcome back to the Daraz World Cup Payback series right here. Coming to you live on the PodHUB platforms of Facebook and YouTube, and also going live on Channel 1 on Dialogue TV. Today, big match, of course. Today, of course, is the beginning of the actual World Cup once all the qualifiers are done and dusted. In about 25 minutes, the first of the big games start. Australia taking on South Africa and West Indies take on England later on tonight at 7:30. Sri Lanka's first match is tomorrow. Sri Lanka take on Bangladesh at 3:30 in the afternoon. And of course, the big match that we're talking about right now is the India-Pakistan match. Now, before we cross over, and we've got Azam standing by for Inside Story, I got to say a big thank you to our sponsors, Daraz, and the month of November is going to be a very special month for them. 11 lucky winners to win 11 million rupees daily for the first 11 days in November. And if you want to be a part of it, all you need to do is just log into the Daraz app and shop to win more. Daraz 1111 Shopportunity, shop more and win more. Our main sponsors on the Payback series, Bristol Institute of Business Management. Bristol Institute is affiliated to the University of the West of England. If you want to find out more details, 0777 907755. And LiveGuard, tough battery with super strong active grid technology, energy unlimited. The Daraz World Cup Payback series right here, coming to you live from the Cricket Cafe. Now, don't forget, if you're watching us on YouTube, go ahead and get your subscriptions in, because on the 14th of November at 3:30 p.m., depending where our subscribers are, we will pay one lucky subscriber that amount in cash. It's as simple as that. Wherever our subscribers are, because right now I think it's about 28,000, and on the 14th of November at 3:30, wherever our subscriptions are, we're going to pay one lucky subscriber that amount in cash. Right, it is time for us to cross over live. Azam Amin is standing by for the Inside Story. Inside Story, brought to you by Flash Digital Bank Account, powered by Commercial Bank. පරිස්සමට ගෙදර ඉඳන් ඕනම ගනුදෙනුවක් කරන්න. ෆ්ලෑෂ් ඇප් එක සමග ගෙදර ඉඳන් ෆ්ලෑෂ් account එකක් ඕපන් කරන්න. ඕනම ගිණුමකට මුදල් හුවමාරු කරන්න. ඕනම බැංක් එකක account එකක් ෆ්ලෑෂ් ඇප් එකට ලින්ක් කරන්න. බිල් පත් ගෙවීම් ගෙදර ඉඳන්ම කරන්න. ෆ්ලෑෂ් ඇප් එක ඔබේ ස්මාර්ට් දුරකථනයට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ගෙදර ඉඳන් ෆ්ලෑෂ් account එකක් අදම ඕපන් කරන්න. හැමදාටම ගැලපෙන ඩිජිටල් බැංක් එක ෆ්ලෑෂ් කමර්ෂල් බැංකුවේ. Thanks so much. Welcome back to the show, coming to you live from the Cricket Cafe in Colombo. Like we said earlier on, today is the beginning of the Super 12 matches, and we've got the first match that's going to be starting off at 3:30, and the second one between England and West Indies later on today at 7:30. We're going to cross over live to the UAE. We've got Azam Amin standing by for the Inside Story. Good afternoon, Azam. Good afternoon. Good afternoon. We're talking about the big match which is going to be on tomorrow, the match that almost everybody is talking about, India taking on Pakistan. You've covered many of these matches before, and you've been there in the presence. How hot is it in the media box when these two teams are out there competing with each other? The biggest challenge is that to find a place in the media box when you have India, Pakistan, because I'm still not sure that whether we can make it, because we have a game soon in Sharjah. So, and even although we have, even if we don't have a match, it's very difficult to get a seat for India, Pakistan, because I think as I am sure, there are around 225 journalists had come to cover the World Cup. That's what the number they gave. I'm not sure exactly, but all of them wants to cover that. So the press box would be like 80, 90. So the priority list comes out, so then they will give the India-Pakistan journalists a priority, and only after that they are considering other journalists. So these issues are there. If you have a big press box, yes, you're lucky, but as I know that the Dubai Stadium has a massive press box, so they might give a chance, but unfortunately because of the Sri Lanka game,
which is just on the same day. We cannot make it, so we are missing that massive atmosphere. And even now, the entire, I think the Star Sports especially, their entire coverage is based on that, because that is where they are making a lot of money, I would say. And I always have this question. I even asked the ICC representative yesterday, how can you slot a India-Pakistan game in every World Cup? Because there should be a system where, how these games are allocated. But unfortunately, I think when it comes to the India-Pakistan game, they always slot to the same group. And it happened. So, and I think it manually happened. So that, she was telling me that it's mainly because it's about the broadcasters' request. They have requested an India-Pakistan clash in a World Cup. So I think that's part of the deal they signed. So sometimes, fans, even yesterday I had a very interesting question. They asked me how these groups have been divided, how India, Pakistan, Afghanistan all came together, and England, all these things. And, I asked the ICC official, and there was no clear answer to that. And only thing he said, the India, Pakistan, England, Australia, these games are slotted because these are rivals that play, and which is interested. So, and especially in India, Pakistan, if you look at all the World Cups, there has been a group game. Yeah, unfortunately, just getting some internet issues with Azam at the moment. We'll see if we can actually cross back on. And especially India-Pakistan match, and happening in the UAE. And it is happening in a place where it's got enough of Indians and enough of Pakistani expats obviously working there and spending a lot of time there. The atmosphere is going to be absolutely electric. Azam, I think, Azam is back right now. Azam, apart from the media box, how's the situation with the spectators? I know it's going to be chock-a-block, but in terms of crowds being allowed in, what's the current situation in Dubai at the moment? And I think the tickets are black. Yeah, unfortunately, we haven't got a proper coverage this time with Azam's internet and connectivity issues that we have. So we'll see if we can actually get more information from Azam. That was your Inside Story. We'll be back very soon. Inside Story brought to you by Flash Digital Bank Account powered by Commercial Bank. පරිස්සමට ගෙදර ඉඳන් ඕනම ගනුදෙනුවක් කරන්න. ෆ්ලෑෂ් ඇප් එක සමග ගෙදර ඉඳන් ෆ්ලෑෂ් account එකක් ඕපන් කරන්න. ඕනම ගෙනුමකට මුදල් හුවමාරු කරන්න. ඕනම බැංක් එකක account එකක් ෆ්ලෑෂ් ඇප් එකට ලින්ක් කරන්න. බිල් පත් ගෙවීම් ගෙදර ඉඳන්ම කරන්න. ෆ්ලෑෂ් ඇප් එක ඔබේ ස්මාර්ට් දුරකථනයට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ගෙදර ඉඳන් ෆ්ලෑෂ් account එකක් අදම ඕපන් කරන්න. හැමදාටම ගැලපෙන ඩිජිටල් බැංක් එක ෆ්ලෑෂ් කමර්ෂල් බැංකුවේ. Thank you very much. Back to the show right here. It's the Daraz World Cup Payback series, and we obviously have Azam back on. We have Azam back on. Yes, I think we have Azam back on. We're going to quickly cross over back. Azam, yes, great. We have you back on. We spoke about the media box, but we also said the fact that the UAE is an area we obviously have many Indian expats, many Pakistani expats working there for years. And this is a big, big deal for them. In terms of crowds, we've always seen India-Pakistan match chock-a-block. With COVID protocols and restrictions, what's the current requirement, what's the current status at the moment in Dubai for this particular match? In Dubai, Yeah, it's unfortunate that the most important question we want to find out about the COVID situation for the India-Pakistan match with Azam. Unfortunately, we couldn't get a hold of it. Kalu? Oh, දැන් හිට තමයි ඉන්දියාව සහ පාකිස්තානය අතර තරගයක් පැවැත්වෙන මේ සෑහෙන කාලයකට පස්සේ දේශපාලන සමාජීය සහ විවිධ අසම්බන්ධතා සහ එකිනෙකාට එරෙහිවීම ඇති අතරේ ක්‍රීඩා පිටියේදී ඔවුන් දෙගොල්ලෝ එකට මුහුණට මුහුණලා සටන් වදින අවස්ථාවක්. ඉතින් පාකිස්තානය අපි පැහැදිලිවම දන්නවා විශේෂයෙන්ම මේ තරග නැරඹීම සඳහා එක්සත් අරාබ් එමිරේට් රාජ්‍යයේ අති විශාල පිරිසක් ඉන්නවා පාකිස්තාන ජාතිකයින් විශේෂයෙන්ම ටැක්සි රියදුරන්.
බැලුවත ඉන්නේ තමත් හොඳින් හැඳ පැළඳ ගත්ත බොහොම යම් ප්‍රමාණයක් ඉගෙන ගත්ත ටැක්සි යොදන විශාල ප්‍රමාණයක් ඉන්න හැබැයි පාකිස්තානයේ තරග වදින දවසට කිසි කෙනෙක් පාරේ නැහැ. ඒක තමයි විශේෂත්වය. ඔවුන් හැමදාම කරන්නේ අතුරට තරග නරඹන බොහෝලර ක්‍රීඩා පිටියේ දැකිය හැකි. ඒ වගේම අති විශාල ඉන්දියන් ප්‍රේක්ෂකයන් ප්‍රමාණයකුත් වෙනවා. මොකද ඉන්දියාව සහ ඩුබායි රාජ්‍ය අතර අති විශාල සම්බන්ධතාවක් තිබුණා. ඔවුන්ගේ අතීතයේ ඇත්තටම මේ හා සමාන විශාල ජනාකීර්ණ තත්වයකට සහ ජනප්‍රිය තත්වයකට පත් වෙන පෙර ආතුව එක්සත් අරාබ් එමිරාජ්‍ය ඩුබායි භාවිත කළපු මුදල් වර්ගය ඉන්දියානු රුපියල්. අන්න ඒක විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න ඕන. ඊට පස්සේ තමයි US ඩොලර් එකට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ වර්තමානයේ ඩිරම්ස් තත්ත්වයට පත් වෙලා ඉන්නේ. ඒ වගේම අද පැවැත්වෙන මුල්ම තරගය දකුණු අප්‍රිකාව සහ ඕස්ට්‍රේලියාව අතර මේ තරග දෙකම දකුණු අප්‍රිකාව සහ ඕස්ට්‍රේලියාව අතර තරගයත් එංගලන්තය සහ බටහිර ඉන්දියා කොද තරගයත් මේ තරග දෙක දිහාම අපි තාමත්ම විමසිල්ලෙන් බලා සිටිය යුතුයි. මොකද ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළත් කාණ්ඩයේ තමයි මේ කණ්ඩායම් හතරම ඉන්නේ. අනිත් එක මේ වර්තමානයේ T20 අංක 1 දඟපන්දු යවන්න තාබ්‍රිෂ් ශාම්ෂි දකුණු අප්‍රිකානු කණ්ඩායම් නියෝජනය කරනවා. ඊට අමතරව කේෂව මහරාජ් ඉන්නවා අද තරග වැදීම සඳහා. ඒ වගේම ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඩේවිඩ් වෝනර්ට තවදුරටත් අවස්ථාවක් ලබා දෙන්න තියෙනවා. පුළුවන් නම් ගහලා පෙන්නන්න නැත්නම් ඊළඟ තරගාවලියේ සිට Callum එළියේ. Azam is back on. Azam is back on. Then පොඩ්ඩක් දැන් ආපහු මේ මූණ ටිකක් තියාගෙන ඉන්නවා මේ අර පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාටලා හිටියේ මොකද යන්න හම්බෙන්නේ නැහැ වගේ එකක් හැංගීමක්ද තියෙන ප්‍රෙස් බොක්ස් එකට. Oh. Azam, again, we'll skip back to that question we were actually talking about in terms of the COVID restrictions for the match between Pakistan and India. What's the current situation? It seems that there is no COVID protocols when it comes to the India-Pakistan game, because what I see is that in Dubai, everything is relaxed. So comparing to Abu Dhabi, where there were PCR restrictions, you have to have 72 hours, but here it's very clear that they don't need any PCR reports. I think it's just you can get in, and what I saw, no restrictions or seat restrictions or anything. So it will be a pack house, and the ticket prices, black market is already on, because I see, because we had where so people here, especially as Alum said, the taxi drivers, they are we can get tickets for the India-Pakistan. So it's really, we can find something, because there are empty seats, but this is like sold out, and so it's very difficult for you to consider that. So there is lot of people are interested, and I think the entire World Cup will get like biggest like the announcement of the World Cup has started will begin from that game, because of the large audience we have. ඊයේ ඔබට මේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ කාත් එක්ක හරි කතා කරන්න අවස්ථාවක් ලැබුණද? ඔවුන්ගේ අඩු ගානේ ආත්ම විශ්වාසය සම්බන්ධයෙන් කොන්ෆිඩන්ස් එක ගැන අහන්න පොඩ්ඩක්. ඊයේ බානුක රාජපක්ෂ තමයි මාධ්‍ය හමුවට නම් පැමිණියේ. ඒතර තමත් සහභාගී වුණේ. ඒතර බානුක තමයි ඒතරම අපිට කතා කරන්න හම්බුනේ. ඉතින් බානුක කිව්ව දෙයක් තමයි කණ්ඩායම ඉතාමත් හොඳ මානසික තත්ත්වයක ඉන්නවා. ඉතින් තරගයේ ඉක්මනට ඉවර වුණා. ඉතින් ඒ දේවල් එක්ක විශේෂම එකම එක ප්‍රශ්නය තිබුණේ මේ මහීෂ් තීක්ෂණ සම්බන්ධයෙන් තියෙන ගැටලුව. ඉතින් මහීෂ්ගේ ආබාධිත තත්ත්වය, ඉතින් ඒක අද මම මහේල ජයවර්ධන සමග සාකච්ඡා කළා. උත් කිව්ව එක කන්සර්න් එකක්. නමුත් ඔහු බලාපොරොත්තු වෙනවා මම බොහෝ දුරට සමහරවල්ලාට හෙට තරගයේ ඔහුව ප්‍රෙස් කරලා එතකොට අපිට හෙට තරගයෙන් පස්සේ අපිට දවස් 4කට තරගයක් නැහැ. එහෙම යම් සාකච්ඡාවක් සිදු වෙනවා කියලා ඔහු කිව්වා. ඉතින් ඒකත් එක තමයි ඒ තීරණය ගන්න වෙන්නේ. මහීෂ් කියන්නේ මේක මාස දෙකකට කලින් උට ඒ ඉන්ජරි එක තිබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඔහු මේ ඒ සම්බන්ධයෙන් ඊයේ පේන් එක ආපුලා මම ඔවුන් ඔහු ඉවත් කරගත්තා. ඒතර මහේල කෙලිම කිව්වේ ඇත්තටම ඒ සම්බන්ධයෙන් ගොඩක් වෙලාට අද හවස තීරණයක් ගන්නවා. ඔහු හෙට තරගයට ක්‍රීඩා කරනවද නැත්නම් හෙට තරගෙන් පස්සේ ක්‍රීඩා නොකර තරග දවස් 5කට ඒකට උඩ විවේකයක් හම්බෙනවා. විශේෂයෙන්ම දැන් බංග්ලාදේශය දඟපන්දයන්ට හොඳින් ක්‍රීඩා කරන නිසා යම් එහෙම පොඩි හේතුවක් තියෙනවා තමයි ඔහුව හෙට දවසේ ක්‍රීඩා නොකරන්න. Thank you very much, Azam, and we will catch up with you once again tomorrow. Sri Lanka, big match starting off the Super 12s. Sri Lanka
taking on Bangladesh. A couple of more segments that we still have on the show, but we will come back to you. We're going to take a quick break, and we shall see you on the other side of this. Daraz World Cup Payback with Bristol and Live God. Live from the Cricket Club Cafe. Official travel partner, Classic Travel. Official website partner, Quickwire. Official TV partner, Dialogue TV. Daraz World Cup Payback. මිලියන හීන විසි කරනේ හිත ඇති නම් මේ ඇතිනේ ආහා හරි හා හා ගාඩක් තියන කාලේ හිනහෙනවා ටන් 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 ටිකින් දරස්ගා opportunity අපට අත බැනුවා ආහා හරි හා හා ගාඩක් 11 වෙනි මාසේ මුල් දවස් 11 දී දවසට මිලියනය ගානේ මිලියන 11ක් දිනා ගන්න දරාස් ඇප් එකට ලොගින් වෙලා shopping කරන්න. shopping කරන තරමට දිනුම් opportunity වැඩි. 11 වෙනිදාට ලොකුම discount එක shopping කරන්න. 11 opportunity. shopping කරන opportunity. මල්ලි මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? කවුද නෙමේ? ඇයි මාව දැකලා නැද්ද? මාලිංග අයියා. කොච්චර try කරත් start වෙන්නේ නැහනේ. හරි බලමු. අයියෝ මල්ලි. හොඳම දේ තියෙද්දි මොනවද මේ බැටරි? ලිව් ගාඩ් බැටරියක් දැම්ම නම් මෙහෙම වෙන්නේ නැහනේ. ඔයාගේ වෙහිකල් එකකට දැම්මම ලිව් ගාඩ් බැටරියක් දාගන්න. වසර 5ක් දක්වා වගකීම අලවියෙන් පසු විශිෂ්ට සේවාව සහ දීප ව්‍යාප්ත නියෝජිත ජාලය සමග සීමා සහිත ඩග්ලස් ඇන්ඩ් සන්ස් පුද්ගලික සමාගමේ වසර 30ක අඛණ්ඩ විශ්වාසය. ලිව් ගාඩ් බැටරි ශක්තිය අසීමිතයි. Let's have a break in the club cafe. It's full of memorabilia. Established by James and Gabrielle Wright from Melbourne in Australia. There's a signpost here that tells you how near you are to famous cricket grounds. If you're in Colombo, pop in and say hello. It's a jolly nice place to look around. Ball this way, bat this way, throw this way, and catch this way. You have to stay. I'm not bad, eh? I learned to play in just one day. பணத்தை கையாள்வது இலகுவானதல்ல. ஆயினும் திட்டமிட்டு செலவு செய்தால் போதிய அளவு பணம் கைவசம் இருக்கும். உங்களுக்கு தேவை மடிக்கணினியோ அல்லது அழகான ஆடையோ ஏதுவாயினும் எந்த கடினமும் இல்லாமல் வாங்கலாம். இலகு தவணை கட்டணமாக கொடுப்பனவுகளை செலுத்துங்கள். கொடுப்பனவின் 1/3 பங்கை மட்டும் முதலில் செலுத்தி மற்ற 2 பங்குகளை 2 தவணைகளில் வட்டியின்றி செலுத்துங்கள். நீங்கள் எந்த தொழில் செய்பவராக இருப்பினும் உங்களுக்கு தேவையானதை நினைத்த நேரத்தில் வாங்கிவிட்டு கொடுப்பனவை பின்னர் செய்யுங்கள். நீண்ட படிவங்களை நிரப்பவோ அல்லது உங்களை பற்றி அளவுக்கு அதிகமான தகவலோ எமக்கு தேவையில்லை. கொடுப்பனவை இலகுவாக செய்து கொள்ளலாம். அடுத்த தடவை நீங்கள் கொடுப்பனவு ஒன்று செய்யும் போது கொக்கோ பற்றி நினைவில் கொள்ளுங்கள். கொடுப்பனவை 3 பங்குகளாக்குங்கள். கொக்கோ 3 தவணைகளாக்கி செலுத்துங்கள் வட்டியின்றி. TrainerKit is Asia's largest and one of the world's top 20 IT training providers with 25 plus years of expertise in 13 countries. TrainerKit specializes in cloud and high-end IT training across top vendors, namely Microsoft, AWS, Google and Cisco. TrainerKit is known among clients for its role-based competencies in analytics, AI, big data, cloud computing, data science, DevOps and machine learning to drive individuals and organizations. Call us on 0722 352 227 or visit our website trainokate.com. පරිස්සමට ගෙදර ඉඳන් ඕනම ගනුදෙනුවක් කරන්න. ෆ්ලැග් We all know that juggling cash can be tough, but if you're careful and thoughtful, you might have enough. For that laptop for work or that cute party dress, buy what you need, no hassle, no stress. Break up the payment, split into 3. Pay a third at checkout, the rest interest free.
If you're a banker, a baker, a teacher, or a waiter, if you want it, you got it. Buy now and pay later. We don't need long forms or your personal history. We've thought this through. No magic, no mystery. So next time at checkout, when you're waiting to pay, just think of Coco and split it your way. Coco, split it in 3, interest free. Million hina visikarane ita atina me atine aha hari ha 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 gadak tiana kale hina hina ba tan tiking daraska opportunity apada atabenuwa aha hari ha 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 gadak 11 වෙනි මාසේ මුල් දවස් 11 දී දවසට මිලියනය ගන්න මිලියන 11ක් දිනා ගන්න දරාස් ඇප් එකට ලොගින් වෙලා shopping කරන්න. shopping කරන තරමට දිනුම් opportunity වැඩි. 11 වෙනිදාට ලොකුම discount එක shopping කරන්න. 11 opportunity. shopping කරන opportunity. Wanna become a master chef like me? Here's the secret! Even our electricity bills have reduced. More savings, bigger storage space, longer freshness. LG refrigerators, the master cool for master chefs. Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs. Without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. Daraz World Cup Payback with Bristol and Live God. Live from the Cricket Club Cafe. Official travel partner, Classic Travel. Official website partner, Quickwire. Official TV partner, Dialog TV. Daraz World Cup Payback. ශ්‍රී ලංකාව හෙට තරගවදිනවා බංග්ලාදේශය සමග. ඒක දවල් තරගයක්. දැන් අද තව සුළු මොහොතකට පසු ආරම්භ කරන ඕස්ට්‍රේලියාව සහ දකුණු අප්‍රිකාව අතර තරගය. කාසිය වාසිය කෙසේ වෙතත් ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායම පළමු වෙන්ම පන්දු යැවීම තෝරගෙන තිබෙනවා. කෙසේවත් ඒ පිළිබඳව තව විශේෂ දෙයක් කියන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. නමුත් ඊට පෙර ආතුව අපිට ඩයලොග් ටීවී වෙතින් නොපෙනී යන්න සිද්ධ වෙලා තිබෙනවා. ඊට පස්සේ අපි සම්පූර්ණ ඩිජිටල් මාධ්‍ය ඔස්සේ ඔබ හමුවන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි හෙටත් හැබැයි හරියටම පස්වරු දෙකට ඩයලොග් ටීවී channel 1 සමග එකතු වීමේ අපේක්ෂාව තිබෙනවා. ඒත් අපි සමගන්නවා. බොහොම ස්තුතියි. අතරේ මා කතා කළේ දකුණු අප්‍රිකාව සහ ඕස්ට්‍රේලියාව අතර තරගයේදී ග්ලෙන් මැක්ස්වෙල් සහ විශේෂයෙන්ම ක්වින්ටන් ඩි කොක් අතර තමයි තරගය පැවැත්වෙන්නේ. නමුත් කොක්ට IPL තරගමාලාවේ අවසාන කාලයේදී ලකුණු තිබුණේ නැහැ. ඔහු බංකුවේ තියලා තිබ්බේ. හැබැයි මැක්ස්වෙල් ක්‍රීඩා කරපු විලාසයත් එක්ක විශාල මේ තරගමාලාවේදී කැපිපෙනෙන පිතිකරුවන් සහ කැපිපෙනෙන කණ්ඩායම් කැපිපෙනෙන පන්දු යවන්නන් පිළිබඳව සඳහනක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ෆේවරිට්ස්ලා නැහැ මේ තරගමාලාව. රසල් ආනල්ඩ් එක පැහැදිලිවම සඳහන් කළා. ඉතින් දකුණු අප්‍රිකාව සහ ඕස්ට්‍රේලියාව අතර ඕස්ට්‍රේලියාවෙත් ඇත්තටම මේ අද තරගවදින කණ්ඩායමේ ශ්‍රී ලාංකික සම්භාවයක් තියෙන කෙනෙක් ඉන්න බව ඔබ දන්නවාද? ඒ තමයි අද තරග කරන ඇෂ්ටන් ඇගා. ඇෂ්ටන් ඇගාගේ මව ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාවක් සෝනියා හේවාවිස. ඔහුගේ පියා ජෝන් ඇගා, සහෝදරයා වෙස්ටන් ඇගා. ඉතින් අද දඟපන්දු යවන්නේ කෙනෙක්ට බොහෝ දුරට ක්‍රීඩා කරන්න ඉඩ තිබෙනවා. ඒතර තවත් ශ්‍රී ලාංකික සම්භාවයක් තියෙන ක්‍රීඩකයෙක් පිළිබඳව ඔබට අහන්න ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් ඇත්තටම මේ සුබ ප්‍රවෘත්තියක්. බොහෝ දුරට රංජන් මඩුගල්ලේ තරග තීරක සහ කුමාර ධර්මසේන ශ්‍රී ලංකාව නොයිස්නම් ප්‍රධාන විනිශ්චයකරු වශයෙන් කටයුතු කරાવી. මේ තරගය නෙවෙයි මම හිතන්නේ ඊළඟ තරගයේ කොදෙව් සහ එංගලන්තය අතර තරගය. එතකොට ස්පින් පමණක් තරග වැදුනොත් මා හිතන්නේ දැන් මේ නම් කොට තිබෙන කණ්ඩායම් එක්ක තරමක් මද වේග පන්දු යවන්නන් කෙරෙහිත් බලාපොරොත්තුව සහ අපේක්ෂාව තබලා තිබෙන අයුරක් තමයි දක්නට ලැබෙන්නේ. අපි බලමු. ඉතින් දැන් තරගය ආරම්භ වෙලා තියෙන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාව සහ දකුණු අප්‍රිකාව අතර. ඊට පස්සේ තරගය තමයි කොදෙව් සහ එංගලන්තය අතර. හෙට දහවල් තමයි හෙට සන්ධ්‍යා භාගයේ හැන්දෑවරුවේ තමයි ශ්‍රී ලංකාව තමන්ගේ පළමුවෙනි තරගය සඳහා මෙහි සහභාගී වන්නේ බංග්ලාදේශයට එරෙහිව. අපි ඒ පිළිබඳව අවධානයෙන් සහ අවදීන් ඉමු. Thank you very much, and congratulations to our winner for the trivia that we had today, a personally autographed ball that's been given to us courtesy of our friends at Mr. Cricket. Congratulations to Sandali Vishmika Dias. Sandali Vishmika Dias
She's our T20 trivia winner today. And don't forget, all the correct answers go into a grand draw, and 4 lucky winners are going to be walking off with the Motorola phone. 4 lucky winners walking off with a Motorola phone. As you can see on your screen, we have a host of balls and of course the bat that's been given to us by Mr. Cricket, a one-stop cricket shop in Kote Road, Dungegoda, providing a whole range of cricket gear to cover all your cricketing needs. Final few minutes as far as the show is concerned today, and just like Callum said, Australia have won the toss and elected to bowl first in the match between Australia and South Africa. When we come back, we're going to say our goodbyes and of course prep you up for the big match tomorrow between Sri Lanka and Bangladesh, which is starting at 3:30 in the afternoon. We're going to go into our travel segment, Amusing Travel, where Samir Yunus, our representative at the World Cup, is traveling around the city of Dubai, Abu Dhabi, Sharjah, and giving you places of attraction right after this. Amusing Travel, brought to you by මුළු ලෝකෙම වෙලා උඩු යටි කුරු අපි අල්ලගන්න යන්න පුංචි පුංචි තරු අපිට සෙට් වෙන්න ෆිට වෙන්න විසිතුරු මේ perfect fit එක maru Mousse, the perfect fit. This is the Sheikh Zayed Grand Mosque in Abu Dhabi, UAE. Apparently the largest ever mosque in this country, can hold 55,000 worshippers at a given time. Now, as a Muslim, I try my best to keep up with my 5 daily prayers, which is a pillar of the faith of Islam. And when you come to mosques like this, you feel like praying more than that. The Sheikh Zayed Grand Mosque was completed in 2007 with the aim of establishing a structure that would unite the cultural diversity of the Islamic world with the historical and modern values of architecture and art. Comprising of 82 domes of 7 different sizes, it is spread over 30 acres of land in the heart of Abu Dhabi. Voted the world's second favorite landmark on TripAdvisor for 2 years running, it is a place that welcomes everyone regardless of race and religion, including guided tours by the Mosque Management Center. The year 2019 was declared the year of tolerance by the UAE to establish its status as a global capital for tolerance and a nurturing environment for the diverse cultural backgrounds living and working peacefully side by side in the country. Amusing Travel, brought to you by මුළු ලෝකෙම වෙලා උඩු යටි කුරු අපි අල්ලගන්න යන්න පුංචි පුංචි තරු අපිට සෙට් වෙන්න ෆිට වෙන්න විසිතුරු මේ perfect fit එක maru Mousse, the perfect fit. Thank you very much, ladies and gentlemen. Final few minutes of the show today, and tomorrow is a big one for us Sri Lankans. It is the first of the Super Tour. We'll be back right here, coming to you live from the Cricket Cafe in Colombo. We'll be live on our PodHUB platforms on Facebook and YouTube. Don't forget to subscribe for our YouTube channel, and a chance for you to walk off with the amount of subscribers at the end of the World Cup series back in cash. Our predictions are going to be happening tomorrow. Sri Lanka take on Bangladesh. It's an afternoon match at 3:30 in the afternoon. Tomorrow, the national cricket captain
Dimuth Karunaratne is going to be in the studio with us, and you can come on over to the Colombo, the Cricket Cafe in Colombo. You can actually watch the match tomorrow. The match starts at 3:30. Watch the match here, and also have an opportunity of meeting and greeting Dimuth Karunaratne. All that happens tomorrow. Callum? Oh, හෙට දවසේ අපි මේ 80ට කැඳවා ගන්නේ දිමුත් කරුණාරත්න ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායකයා, ටෙස්ට් කණ්ඩායමේ නායකයා. ඔහුගේ අත්දැකීම්, ඔහුගේ පිටියේ ක්‍රීඩා කරන විලාසය සහ වර්තමානයේ තිබෙන තත්ත්වයන් පිළිබඳව අපිට විමසිය හැකි. අප මොනවද කරන්න ඕනේ? ඊට පස්සේ මොකද ඔහුගේ අදහසුත්, ඔහු ඉතාමත්ම ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකෙක්, ප්‍රවීණ ක්‍රීඩකෙක්. ඔහුත් මොනවද කියන්නේ කියලා අපි හෙට අහන්නට බලන්නට ඔබටත් ආරාධනය කරනවා. ශ්‍රී ලංකාව සහ බංග්ලාදේශය අතර පළමු තරගය මේ T20 තරගමාලාවේ 7 වෙනි ලෝක කුසලානේ තරග 30කින් සමන්විතයි මේ සුපර් 12 වටය. එතකොට දැන් අද තරග දෙක අඩු කරාම හෙට ශ්‍රී ලංකාව සහභාගී වන්නේ ඒ තරග 30න් 3 වෙනි තරගයට. ඉතින් අපි ජයග්‍රහණය ප්‍රාර්ථනා කරමු. කොහොමත් හදවතින්ම එහෙමයි. මේ දක්වා තිබෙන ධනාත්මක තත්ත්වයන් එක්ක ශ්‍රී ලංකාව යම්කිසි ප්‍රමාණයක යම් දෙයක් අපිට සහනයක් දැනෙන යම් දෙයක් කරයි කියලා විශ්වාසයක් තිබුණා. අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු එසේම. ඉතින් හෙට දවසෙත් අද වගේම අද වෙලාවටම හමුවන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. සැමට සුබ ප්‍රාර්ථනා කරන උද්‍යෝගිමත් සන්ධ්‍යාවක් වේවා කියලා. Daraz World Cup Payback with Bristol and Live God. Live from the Cricket Club Cafe. Official travel partner Classic Travel. Official website partner Quickwire. Official TV partner Dialogue TV. Daraz World Cup Payback.